accepted, taking their problems as their own problems. They always want to say their problems are originating from somewhere else. And it seems the world had come to accept that, but I think maybe the way of seeing things is changing also across the world. I haven't seen that they have bought into the lies that the government has been airing on different occasions, even though we found this case where a UN force was actually supporting them. And by the way, they are supporting them against their own people. They are supporting the government of Congo and the government of Congo's forces against their own people. The M23 we are talking about are Congolese. But to explain it further and show how bad the whole thing is, when they are having problems with the M23, meaning the government forces, then they had to take it to the Kinyarwanda-speaking Congolese, meaning it's like you are the same people. So if you are fighting, then you shall go for your, I mean, I don't see how anybody can justify this. How anybody can justify that. But also it is proof that actually these Congolese, the M23, are associated with these other Congolese who are being persecuted. So it explains the point that what is happening there as an internal crisis touches persecution of a people of Congo. That's why you are fighting M23, and when you are not getting your way, then you take it to their families, to their kin and kith. It becomes ethnic persecution. But the fact of the matter, these are Congolese, they are not Rwandans. They are only of Rwandese heritage or culture, but they are Congolese by nationality. And how that happened, you can't ask me, because I was not there. I'm not responsible. Rwanda is not responsible for Kinyarwanda-speaking Congolese in Congo. And of course, the other fact is when they have fought M23 and have not defeated them, then it must be somebody else. So for them, the Congolese, the problem is somebody else. It's coming from somewhere else. It's not until they learn to take their problem as their problem and find a solution, then we shall stay in this kind of mess that we find ourselves in. But who needs the mess? And why would Rwanda anyway need to be involved in the Congo? And when we were building peace and security between the two countries from the beginning, how things changed all of a sudden, I think the Congolese have a lot to explain themselves, not me, not Rwanda. Your Excellency, maybe before we move on, just to follow up on what you said, yes, the Congolese believe what they believe, and Rwanda has shared its stand. I know that you were recently in Nairobi joining your counterparts for a meeting that was called by the EAC chairman, President Uhuru Kenyatta. Do you think that the outcomes of that meeting could perhaps contribute to the relationship amends between Rwanda and DRC? But things keep changing even after the meetings. Even when what we have agreed in the meetings, when we are out of the meetings, things start changing. We have had 3 meetings, 2 of which I attended, 1 I wasn't able to attend. 3 meetings in Nairobi. But the second one, which I did not attend, but in which I was represented by our foreign minister, I think I had reached a good way of dealing with the problem. And that was
cease fire, those forces stop fighting. Second, a political process continues in Nairobi, and then once and then fight and make sure that the problem of FDLR is addressed. Those 3 points mainly. But in fact, we had discussed a bit of that in the first meeting, then affirmed it in the second meeting. But between the first and the second, what we had agreed in the meeting turned out to be different, because then the DRC government started saying, no, they are not going to talk to M23 because these are terrorists. So all of a sudden, terrorists were born, and as an excuse to not continue the political process. So terrorists, if they are terrorists, why would you fight terrorists, as you call them, and at the same time go looking for an ethnic group that is related to these terrorists in the courts? How can you brand an ethnic group a terrorist group? This sounds crazy. You can't do that. So, but that explains itself. So now in the third meeting, it's the same thing. It is, this time, have a force, East African force, which would go to Congo to ensure that the ceasefire that we are talking about actually holds and allows political processes to take place. The political processes are very important. Actually, for me, and I guess for everyone else, they come first. This is why I was saying, you just don't keep fighting and expect to find a solution for political problems, for political crises, for governance problems or other problems. No, you reach a point where you now start putting all the weight on the political processes and stop fighting. So the third meeting we had in Nairobi was about having a force, which you asked me earlier that we are not going to be part of. That is Rwanda, and which I said I have no problem with. But I can see maybe the president of Congo talks about it as if it is a victory. No, but the victory will come when you have solved the crisis or these political problems. Not just because you could not allow Rwanda, but Rwanda is not asking for it, is not complaining about it. But there's a big catch here. If you don't address security concerns of Rwanda, you have a problem on your hands. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni umurimo wacu kubatumva icyongereza kuza kubaha inkuru kuri ibyo byose mwagarutseho bijyanye na UK n'abaturanyi, ariko ndagira ngo tugarutse nanone ku bibazo byo mu Kinyarwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda nk'igihugu gikorera ku ntego ubu kihaye intego y'uko kizaba kiri mu bihugu bifite ubukungu bwo hagati na hagati mu mwaka wa 2030 middle income countries, ariko kikaba n'igihugu gikize mu mwaka wa 2050 aho umuturage w'u Rwanda azaba ari ku rwego rwo hejuru. Rwanda ari igihugu gifite indangagaciro zikomeye zo ku rwego mpuzamahanga nk'uko bigaragara muri icyo cyerekezo. Uyu munsi wa none mwebwe iyo mubireba nibwo tugitangira icyo cyerekezo, mubona ibyo kugira ngo bizagerweho birasaba iki kandi biragisaba ndi? Izo ntego uko ari ebyiri, ikigereranyo cy'ubukungu mu myaka hafi 10 iri imbere cyangwa se 20 iri imbere, bihera ku byo tumaze no kugeraho. Urabizi ko twatangiye intego kuva ku bihumbi bibiri ubwabyo bigeza kuri 2020,
ibyo twarabirangije ndetse twabirangije dusanga tugeze ku rwego rutari rubi, navuga nk'aho twifuzaga kugera, twageze nko kuri 80-85%. Ntabwo ari bibi ugereranyije ko nk'uko nabivuze mbere, ntabwo ibintu byose umuntu aba yifuza cyangwa akora n'ibyo ateze mu byo akora byuzuza 100%, ariko iyo ugeze aho ngaho kuri urwo rwego uba wakoze neza. Rero mu myaka iri imbere n'ibyo bigereranyo, ikigereranyo cy'ubukungu, navuga ko turi mu nzira nziza. Icyo bisaba rero ni Abanyarwanda ubwabo, uko bakomeza kumva, uko bakomeza gukora, abana bato uko bakomeza kwiga, kugira ubumenyi, kumenya guhanga ibintu bitandukanye no guhanga imirimo, hanyuma na leta ubwayo ikomeza gukora ibyayo, yubaka ibikorwa remezo, abantu baheraho bagira ibyo bakora, abantu bashobora guhinga no korora bakihaza, bagahahira n'amasoko n'ibindi byinshi abantu bakora kugira ngo bijye no ku masoko ari mu gihugu ubwacyo cyangwa se hanze y'igihugu, ku buryo bizana ubukungu bwiyongereye. Ndibwira rero ko igikenewe ni kubakira ku musingi twari tumaze kubaka tugezeho muri iyi myaka yose ishize, ndetse abantu bakongera umuvuduko, tugakora byimazeyo, byihuta, ibintu bizima. Ariko ibyo byose nabyo bisaba imiyoborere y'igihugu imeze ite, umutekano w'igihugu umeze ute, kugira ngo abantu nyine bagire ubwisanzure mu byo bifuza kwigezaho nk'abantu cyangwa se hamwe nk'igihugu. N'ibyo bisaba rero, ndibwira kandi ko urugero tumaze kubona rwo mu myaka 20 ishize ruratwereka ko ibyo byose bishoboka. Ariko isi ya none irahindagurika, hari n'abatekereza ko ishobora kuba irimo igana mu kindi cyerekezo. Ibyo byose covid yaraje, ibyo byose ntimubibona nka threat, nk'imbogamizi zikomeye? Gutekereza nk'uko maze kukubwira, uba wabanje gutekereza n'izo nzitizi zose ari izo mu gihugu cyangwa se zituruka hanze. Nk'icyorezo uko cyaje, nyine abantu baba baragitekereje cyangwa ubu baragitekereza. Niyo mpamvu ubona hajyaho inganda zo gukora inkingo, nk'uko twabigaragaje ejo bundi. Biriya byose birerekana ko ari ugutegurira ibiri imbere. Ejo hazakorwa n'ibindi. Urabona inganda zigenda zivuka hirya no hino mu gihugu cyacu, ziba zitekereza ibintu dushobora kwihazaho byatuma habaye ibibazo hanze aho bituruka utabibura ngo umererwe nabi. Niho nahereye nk'ikibazo cyo kuvuga nk'ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza mu biribwa abanyagihugu bakeneye, ntidutegereze ko hari ibiribwa byaturuka hanze, nk'uko hari ikibazo kimaze kuba mu bihugu bitandukanye kubera iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abantu batakibona ifumbire, batakibona ingano n'ibindi, ndetse bikaba byagiye no ku isoko rindi rinini rijyanye n'iby'amavuta cyangwa se peteroli n'ibindi. Tugabanyije rero ibyo dukenera kuva hanze kubera ko dushobora kubyigezaho hano, bifasha iyo nzira yose yo kwiteza imbere twavugaga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo muri uyu mwanya twakire noneho n'abaturage nk'uko twabibasezeranije. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turagira ngo rero muri uyu mwanya turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo abahamagara muratubwira amazina, izina ryawe, akarere urimo n'umurenge, mugarukire ku murenge ntabyo kuvuga akagari, umudugudu, isibo n'ibindi.
hanyuma mutange igitekerezo cyanyu mu magambo avunaguye ariko yumvikana. Alo? Alo? Yego, turabumva. Murakoze Perezida wa Repubulika. Yego, turakumva rwose. Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Anyita Mukanyarwanda Perezida, uri mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru. Komeza. Uri mu murenge wa Kibeho, akarere ka Nyaruguru, mu mudugudu wa Nyarwumba. Niho nari ntuye mbere. None ubu ngubu nsigaye ntuye mu mudugudu wa Munini, muri ariya mazu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, maze imyaka 28 ntagira ahantu ho kuba, ariko noneho mpaga yewe uyu munsi wo kwibohora twari kuba twababonye tukaba hano tukizihiza uyu munsi mukuru wo kwibohora, mukareba n'amazu mwatwubakiye ukuntu twabyishimiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari nagira ibikoresho nk'icyo nabonye mwashyize mu nzu hariya aho ninjiye. Hano muri uyu mudugudu wa Munini, aho aya mazu yubatse y'icyitegererezo, harimo buroke 3 z'amazu zituwemo n'imiryango 48. Njyewe rero Mukanyarwanda Perezida nkaba ntuye muri buroke ya 3 muri nimero 12. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umara kubona ninjiye muri iyi nzu nahise numva ibyishimo bintashye cyane, ariko nyakubahwa Perezida, uzi kubona gaze utajya zibona, ubu nzi no kwicana, uzi kubona televiziyo mu nzu. N'ubu nabakurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, nabakurikiye mu makuru yose, nabakurikiye nari nicaye mu nzu wanjye ndiho neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo nari najyana kuri matera naryamyeho nk'iyo mwampaye n'igitanda cyayo. Iki gitanda mu cyumba giteye mu kindi cyumba harimo ibyumba 2 kigeretseho ibitanda 2. Mu bwiherero bwanjye ni ahantu hasukuye cyane, niya tuwarete y'ikizungu. Uzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagiye kwiyuhagira muri dushe, sinirwe nyamibase nkakanda amazi, ahubwo nanjye kwikanga amazi yanjyeho ndikanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngeze mu cyumba mu gikoni cya kijyambere gisohoka, harimo gaze. Ubwo gaze ndayicana rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, isoko riri ahangaha hepfo nabyo ndabashimiye ko mwampaye n'ikibanza. Ni isoko riri ku muhanda, ubu ngiye kuzajya ncururizamo, kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndumva mwaratwemereye ko hari n'inguzanyo izaboneka y'100,000. Iyo nguzanyo nzayijyana n'umusaruro, batubwiye ko mu myaka 2 tuzatwunguka 2,000 twishyura buri kwezi. Aho narabishimiye cyane. Iryo soko Imana narabirebye numva ndabohoke cyane, ku buryo gaze mwaduhaye izashiramo, ngabona amaze kwiteza imbere. Iyo gaze ntabwo nzongera kugira umuntu yisaba. Yego, Placide uratwumva? Yego. Turagira ngo ugane ku musozo, ariko kandi unatubwiye ibyo byose. Uratubwira uti uyu munsi ndacana kuri gaze. Ese mbere ya gaze ubundi wacanaga iki? Wari ubayeho uti? Mbere ya gaze nakeneraga gushaka inkwi zo mu ishyamba ngacana mu ziko. Mu ziko ry'amashyiga bagomba mu cyondo. Noneho ubu ngubu n'amazi, ndanywa amazi meza, twavomaga amazi y'ahantu acometse, n'amazi ava mu misozi, bakoraga iriba ryiza twari tuvoma aturuka ku musozi. None ubu amazi ari mu nzu. Twavomaga. None ubu amazi ari mu nzu. Ubu amazi ari mu nzu. Perezida wa Repubulika yaduhaye amazi meza. Noneho byongeyeho
yego turashaka guha umwanya n'abandi Placidia turashaka guha umwanya n'abandi usigaranye amasegonda ngaho cutse igitekerezo cutse igitekerezo kugira ngo twakire n'abandi igitekerezo mu nshimire Perezida wa Repubulika rwose igitekerezo yaduhaye tuzayikora neza tuzayifata neza nta kononekara nta kugira gute mbese twabifashe ibyacu n'ubundi barabiduhaye nakumvise urakoze kandi turifuza ko ibyo byakugezeho rwose byagera no ku bandi banyarwanda bose murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika mugire umunsi mukuru mwiza wo kwibohora n'abavandimwe bawe n'imiryango yawe yose nawe kandi nawe turi kumwe abo ni abanyaruguru ndagira ngo twakire undi ku murongo wa telefone nawe aratubwira amazina akarere n'umurenge hanyuma atange igitekerezo cye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Alo yego turakumva umwanya n'uwawe. Nitwa Bakundikize Jean d'Amour ndi umuturage wo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Yego na mbere rero manje gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyiza yatugejejeho burikije aho twari turi naho tugeze ubu mushimiye ko yaduhaye imihanda iwacu mu Kinigi harimo amahoteli menshi cyane ubu ngubu dufite amazi dufite n'amashanyarazi kandi ibyo byose niwe tubikesha. Izina ry'abaturage rero ba Kinigi ibyo turabimushimiye cyane rwose. Ikindi tumushimira mu minsi yashize aje kugira akabazo k'abaturanyi bashatse gutera ibisasu iwacu ariko turashimira cyane ingabo z'u Rwanda uburyo ki zadutabaye zirahagera. Umutekano rero ubu ngubu kuri iyi saha tuvugana ni wose nta kibazo dufite twebwe ubu turimo guhinga abaturage baratekanye nta kibazo na kimwe dufite ubu ngubu. Ibyo byose rero dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukaba tubimushimiye kuko igihugu cyacu tudafite umutekano ntabwo ubu twaba tumeze neza ariko kubw'uko dufite umutekano turamushimiye cyane twebwe nk'abaturage bo mu murenge wa Kinigi. urakoze cyane Bakundikize urakoze. Yego nyakubahwa murakoze cyane. nyakubahwa Perezida wa Repubulika abona abaturage barashima ibikorwa remezo uyu munsi byanahuye n'itariki yo kwibohora batanze ubwo buhamya. Bakundikize avuze ku mutekano ariko binyibutsa mbere yuko tujya nanone ku bibazo byo mu Cyongereza binyibutsa ko ibi bitero yavugagaho byabaye mu gihe u Rwanda rwari rurimbanyije mu myiteguro ya Chogm. Twumva aho mu Kinigi biriya yavugaga ndetse tubonana n'itangazo rya RDF ku kindi cyabereye muri Nyungwe. Abaturage duhura nabo rero baravugaga bati murabona aba banyagwa bashatse kudutobera umunsi mukuru iriya Chogm niko bayivugaga bati ni mubihorera ariko buriya umusaza aho azahugukira batahazahugukira buriya azagira icyo ababwira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abaturage bavuga bati buriya bari abantu batekerezaga ko u Rwanda ruhuze ko ngo muzanasubiza nyuma niko abaturage bavugaga hari ibyabahuza ku buryo umutekano washotorwa mukazategereza gusubiza nyuma. Oya umutekano wubakwa igihe kirekire ntabwo ari umutekano ubara kuri buri kantu kabaye cyangwa iki kandi hari abantu bahora bashaka kuba bahungabanya umutekano wenda isi yose iyo ureba no ku isi yose n'ibibazo ibihugu ku isi bifite bijyanye n'umutekano wabyo ngira ngo hari mu bafite umutekano ku isi u Rwanda rwaba rubarwa mu ba mbere. Biterwa rero nuko twakomeje kubaka ubushobozi bujyanye
umutekano wacu kandi dufatanije n'abanyarwanda, abaturarwanda babigiramo uruhare runini buriya, hanyuma inzego za leta zikagira uruhare rwazo nazo hanyuma. Biriya rero biba umunsi umwe bikaba uwundi, birakurikiranirwa hafi ku gihe byabaye, ariko haba hari n'uburyo bwo kubikurikirana mu buryo burebure mu gihe kirekire, ku buryo bifata igihe, ariko abo bahungabanya umutekano bageraho bakaneshwa bitewe n'ukuntu tugenda twiyubaka n'uburyo dukoresha. Ariko rero nta byo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi, bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu, bo ntabwo bihari. Bajyaga banifuza, ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izaba iri, ariko ntabwo byashobotse, ntabwo byakunze, kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera. Ariko ku bintu by'umutekano w'igihugu byo tubifata nk'ikintu cy'ibanze, ikintu cya mbere cya ngombwa, kugira ngo abaturage bashobore gukora imirimo yabo uko bifuza ntawe bakomaho. Ariko rero nk'ibyo twavugaga by'abaturanyi batari beza, nk'igihugu cya Kongo dufitanye ibibazo muri iki gihe bibaturukaho, mu gihe cyiza kiri imbere nabyo ndibwira ko bizakemuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Your Excellency, I know earlier you touched a little bit about the impact of the Russia-Ukraine war on local businesses and what is happening here in Rwanda, but if we could take a little bit more time on that. There's no doubt that the Russian invasion of Ukraine has signaled in some way change in the global order. But what does that mean for Rwanda, and what does that mean for Africa on the global stage? Well, the problem of Russia and Ukraine has, again, a long history. It has a context. It has, you can identify the wrongs, the rights, and but at the end of the day, I hope the world will, in the ways it has been working together or differently, we should find a solution and go back to a normal situation. I hope that time will come when, but for now, it is clear the intensity of the fighting between Russia and Ukraine increases the crises that affect the rest of the world, starting with those people neighboring that area. Africa is affected in many ways by, there is already talk of food crisis, rising fuel prices and fertilizer, and those who are getting plenty of those things from either Russia or Ukraine. Things are not flowing as well as before, and therefore naturally. So you see inflation attacking different economies because of that. You see prices really of many things rising. So
Rwanda and Africa are affected as much, or if not even more than others. Now, the issue for me, I want to look at it as a crisis that for some reasons or in some way must come to an end. But how, of course, is still the biggest question. The question of, for me, saying this one is wrong, this is one is right, here, there, and in the end, I think doesn't provide a solution for me or for Rwanda, or doesn't even contribute much. So we hope the international system in its way of working and dealing with the problems, a solution can be found and at least minimize the damage caused by war and people dying and then economies being affected. As Rwanda, we have very little to contribute to that one way or the other. So we tend to look at it and prepare for its effects and try to survive that, but also working together on the continent of Africa. We need to find a way of making our economies resilient and making our survival in such a crisis possible. What else can I say about that crisis? Before we move to the next question, Mr. President, do you think there's a lesson in that for Africa and Rwanda? You talked about the impact on economies, being able to prepare for such situations. If you were to single out one thing that should not be ignored as a lesson in this for both Rwanda and Africa, what would that be? I did use the word resilience. I think we need to build resilience in our systems, especially economic systems, so that such shocks that come from these things that happen in one place or another at different times do not overwhelm any country or our country. This is the lesson one can get from it. It prepares you to, suppose this crisis is over and then another one starts somewhere else. How do you survive? How do you overcome the difficulties that are going to come along with that? For me, is the biggest lesson. So everything we do here, we try to factor in that kind of possibility that there is a crisis coming, there is of a different kind. So how do we, if it came, how do we survive? Real quick, if you could allow me go to what is being asked from the international media community. We have Benedict Namata from the East African, the Nation Media Group, who is asking, is Rwanda punching above its weight, taking in the globe's unwanted? And she highlights refugees and also leading important global groupings. She highlights the Commonwealth and Francophonie, rooting for peace on the continent, most recent deployment in Mozambique, Central African Republic. What would you say to that? Well, we are not trying to do anything that looks like or sounds like impossible. We do things because in our calculation, we have found that we can contribute something. We don't want to be a solution for everything everywhere, far from that, because in any case we can't be doing that given our own limitations, which we are very
consciously aware of. So when we are trying to do whatever we have tried to do, we do that because it's possible. We think it's possible. And really we look at it in terms of not carrying the burden ourselves alone, but rather contributing. We always want to contribute. Everything that was mentioned is about the possibility we see available and the opportunities that come with that. And then the fact that we can make a contribution and we have it within ourselves that to be able to do that. So far, whatever we have done, we've proven ourselves right that we could contribute. We haven't seen anything overwhelming us to the point that we should be reminded that we shouldn't have done it or we took too much on ourselves. So far, we haven't seen that. So, but it is a good point in as far as that becomes a reminder that when we are going to do something, you see beyond it and see what is it going to attract. Is it opportunities? Is it problems? Is it... so we think about that always before we do anything. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo muri uyu mwanya twakira abandi baturage babiri. Murakoze. Ku murongo wa telefone niba hari uriho twamwakira. Alo? Alo? Turakumva neza, uravuga amazina yawe, akarere n'umurenge, hanyuma utange yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Twagireyezu Gutera mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Barizi, umudugudu wa Kigali. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyagatare yacu mwayiteje imbere, Nyagatare imeze neza. Nyagatare yakeye imeze neza, mwaduhaye imihanda, mwadukoreye ibintu byose, dufite tayari, mwakubakira tayari, Rutara itangiye uburyo ariko imeze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari ubworozi mbere twome kijyambere dufite inka nziza twakama umuturage unyamuturage uje mu cyari mu kwezi. Ubu tumeze neza, ariko ikintu tubura ikintu cyitwa amazi mu mafamu. Kuri iri zuba rwose amazi y'ingumira ikintu cyitwa amazi y'inzuki tumere nabi. Mutufashe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose ibyo bintu bigatungana. Dufite amahoro, dufite umutekano, umutabigejeho gutya. Ibintu byose cyari bitunganye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Byumvikanye, iby'amazi nabyo turaza kubikurikiranira hafi. Nta mpamvu amazi ataboneka, kuko muri ibyo bice hari ibiyaga, hari amazi ashobora kuboneka cyangwa hari imigezi. Tuzareba uko cyangwa se dushaka uburyo dutega amazi ku buryo igihe imvura itagwa ayo mazi yakoreshwa. N'ubundi na mbere hariho za porogaramu urazibuka zo kubaka amadamu, water dams. So hari ukuntu ngira ngo bitagenze neza uko byagomba kugenda, ariko turaza kubisubiramo turebe uko byakora. Reka twakira undi, uwo ni Twagirayezu Augustin w'Inyagatare. Alo, niba hari undi ku murongo wa telefone. Alo? Yego, twe turakumva. Wavuga amazina yawe, akarere n'umurenge, hanyuma ukaganira na Perezida wa Repubulika. Nitwa Nkurunziza Isaac, nerereye mu murenge wa Rangiro, akarere ka Nyamasheke. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika bikuye ku mutima uburyo FPR Inkotanyi yabohoye Abanyarwanda mu gihe Abanyarwanda bari mu icuraburindi. Ibyo ndabimushimira rwose mbikuye ku mutima.
ndongera ashimira nyakubahwa perezida wa repubulika ibyiza batugejejeho mu myaka 28 ishize. icya mbere ni uko abaturage bagize ubuzima bwiza mu gihe bari muri nyakatsi, bakabona aho kuba, bakaba mu manegeka, bakajya mu mabati. Ibyo ndabimushimiye. Ikindi njya gushima nyakubahwa perezida wa repubulika, hano iwacu amashuri yari makeya, abaturage babonye amashuri, babona ibigo nderabuzima, babona amaposte de sante, abana bari kwiga neza, abantu amavuriro arabegereye. ndongera ashimire nyakubahwa perezida wa repubulika uburyo yashyize umuturage ku isonga. Umuturage akaba ari ku isonga mu byo akorerwa. Noneho rero mu cyifuzo abaturage batuye mu murenge wa Rangiro twari dufite ni uko akagari ka Gakenke n'akagari ka Banda nta muriro bagira, bishobotse ni uko bari ukuntu babaho umuriro. Ikindi nasaba nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko tumukunda n'ubundi buri munsi atwitaho, umuhanda wa Rangiro Cyato Banda, uwo muhanda urahari ariko ntabwo ugendeka. Aho umuturage ava Irangiro ajyamo muri Kajongo agakoresha tike y'ibihumbi bigera mu 10 kugenda gusa. turakumva wumvikanye, turakumva. Ibyo bibazo rwose byose twabyumvise, turaza kubikurikirana turebe ko byakemuka. Murakoze cyane, turagukunda rwose, turagukunda gahora utuyobora musaza wacu munyakubahwa perezida. Urakoze cyane. Imana igumugisha. Urakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ngira ngo ni umuriro basabye n'umuhanda n'abinyagatare mwabasubije, ahubwo mugenzi wanjye tugana ku musozo. On a lighter note, Your Excellency, I know that our children change us. And we've seen leaders who've had daughters and suddenly they have a different perspective on women empowerment and women issues. You are a family man and now you're a grandfather. How has that impacted the man that you are, but also the leader that you are? Well, I think everyone finds blessing in what they love and what they feel good about. As far as my family is concerned, it comes first in the well-being of the person, me. And so getting children or getting grandchildren simply makes life better. And as we go about the other very important things, like now the duty is part of all of us, what we have to do every day. The other one I said, the me, the person, how life changes with that, but then the work also is part of it, and work is made much easier if my well-being is uplifted. So my ability to do my work and do it the best way I can is impacted or improved by my well-being as far as my family and everything else personal and private is concerned. So that's how it goes. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo umuntu avuze ku muryango wanyu ubareba mu maso ahita abona akanyamuneza kabatashye, mugomba kuba mufite umuryango ubanejeje. Nibwira ko buri wese yarakwiye kuba ameze atyo, buri wese afite umuryango bakwiriye kunezerwa mu buzima. Iyo ufite abawe, iyo ufite umuryango, nta mpamvu umuntu atakwiye kunezerwa. Nicyo tuberaho, nicyo dukorera,
byaba byiza bigeze kuri buri muryango w'umunyarwanda wese. Niyo mpamvu nk'inshingano z'igihugu bijyanye n'imirimo uba wifuza kugira ngo ubuzima bw'abantu, imiryango yabo nabo bashobore kunezerwa. mubonera umwanya mukurikije n'izi nshingano? Umwanya uraboneka, ntabwo umwanya ujya ubura ikintu ushaka cyangwa kigufitiye akamaro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mwanya wanyu mwahaye Abanyarwanda. Reka mu gusoza iki kiganiro dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika.